Alright, so now we're going to use a drawer. So I'm placing one drawer inside here. I need to remove the door. Maybe I click here empty. I go to divider and drawers and I put, let's say, 2 drawers here. From here down here I can change the drawers on this button. And then I pick something from getting started. Maybe this one here, and apply it. Then I can do the same thing for the other one. Click OK. Now this says that this is what connection scan. So this connection scan says that there is something that is wrong with the runners. The drawer runners. Okay. Thì hiện tại là The slides. cái ngăn kéo thì mặc định có sẵn ha. Bây giờ mình đang ở phần connection scan thì nó báo là hiện đang bị lỗi về cái thanh ray của con đố của mấy ngăn kéo này. And then if you just point here or somewhere, you can see what the system is looking for. Thì nếu mà mình di chuột vào một trong hai dòng này trên phần connection thì mình sẽ thấy các yêu cầu của hệ thống. So if here usually we see connector sets, right? Like we did with the dowels and the cams. We are supposed to see the same thing here. Thường thì của bên phải thì hiển thị các phần đao với cam. Nhưng mà hiện tại thì mình không thấy. And if you get this issue, you have to see in the connector set what are the values there in this. Trong trường hợp này thì mình có thể vào phần value set để mình kiểm tra các thông số. The values in the set. So I can click also new and then say OK. And it will create automatically connector set which is for this situation. Trong trường hợp này khi mà mình nhấn tạo mới các connection thì nó sẽ tự động tạo ra các bộ mặc định như mình thấy hiện tại trên màn hình. Then I can go here and see if I can see what are the current connector sets that I have. So this connector set with no connectors, but these ones they have. So this and this should be matched. So let's see, first drawer height. This one from 66 to 999, so it's okay, right? Because it's in the range. Then this one, but the drawer depth is 530 to, this is not okay, right? We have to see the properties here and make sure that in the connector set we have that kind of properties here. Khi mà mình thêm các cái phần đố vào cho cái ngăn kéo này á, thì mình phải chuyển về các thông số. Thứ nhất là nó phải khớp với nhau. Trong trường hợp lúc này ảnh kiểm tra là cái thanh ray là cái đố mà ảnh vừa tiếp vào lúc nãy á, các thông số nó đều khớp rồi. Let's say if I use this one. Let's see, this and this. Usually you can go also with snipping tool and just get this on this side here and then click on one of these and see. Thì bây giờ là mình đang so sánh thông số với hai cái. So this is not correct, this one. So this is not correct here. So I can do one
which is just for test, so just to see. So this new connector set, here I'm just going to say this is a range that this is, I can use these runners from 80 drawer height to 300 drawer height, but I'll put 350. Ok, thì anh vừa tạo xong một cái bộ connection set. Thì mình thấy trong phần draw hay á, thì cái thanh đố này nó sẽ thể dùng cho các ngang kéo có chiều cao từ, giống như số của bạn là 80 đến 250. 250. So here, now it's okay. So I might be able to see it now. So if I see now, it when I get this to pick handle, here I need to pick a handle, then I will have drawer there now, because I do have a drawer because I fixed the connector set. Tại vì bây giờ mình đã sửa xong cái phần connection set thì mình đã tạo xong, mình có thấy trên bảng là hai drawer đã được tạo ra. So now I have this, and let's see how can we create one drawer. So to create drawer, we need to go to the element manager. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn mình cách tạo một ngang kéo. And then go to construction principle, single parts, drawer, and we create copy of this, and we'll say it's training safe, and now I do have construction here. This construction is different construction of the drawer. So if you have drawer system, which that means that the runners that you're going to use are coming with the metal sides. This is drawer system, the one with the metal sides, side panels for the box. Trong phần của drawer này nó sẽ có nhiều cái loại drawer khác nhau, loại construction khác nhau. Thì như là hiện tại drawer system có nghĩa là các mặt bên và bao gồm luôn cái mặt cái tấm kim loại trước của ngang kéo. Then the other one is purchase drawer, which means that we're buying the drawer box and the runners. So we're not making the box, and we're not making the box. So we just put front of the drawer and the handle. So it's just purchase. We buy it from somewhere, so we don't make it. Cái thứ hai khi purchase drawer nghĩa là mình mua ở ngoài, thì đối với cái thông số này mình sẽ không cần tạo nữa mà chỉ cần áp thẳng vào để sử dụng. And then we have in-house production, which is in-house production. We create a drawer in the factory. So it's we create every single part of the drawer. We create the box and we create the front. We just buy the slides or the runners. Thì đối với cái cuối cùng là cái ngang kéo do mình tự sản xuất. In-house có nghĩa là tại gia, hay là mình tự làm. Thì đối với cái này mình chỉ mua các cái bộ phận giống như là thanh trượt hoặc là thanh trượt thôi, ví dụ như vậy. Còn lại là mình đều tự sản xuất hết, mình mua vật liệu tự sản xuất hết. Okay, so I'm going to explain the in-house production because I have all the settings there. So we start from here, and this is the distance that you have between the box and the bottom edge of the front. So this distance here is distance to front panel bottom. Thì anh bắt đầu đi vào phần construction đó, cái thông số đều sẽ được hiển thị bên tay phải. Thì khi mà mình nhấn vào nó sẽ tô đỏ, mình để ý phần này ha. And then the other one is you have different keys
for positioning for drawers, right? So you can have 2 drawers, you can have only 1 drawer. So these are all the settings you need to adjust the position of the drawer and the box of the drawer. So you have this here. This is the minimum. Actually, these are minimum positions, right? Các khoảng cách này là khoảng cách tối thiểu nhưng mà They'll have at least these. So between, if the drawer is under another one, between the distance between the box and the top edge of the the front panel, it's as much as you put here. Then you have this one, which is if the drawer is next to top shelf, how much is going to be between the top shelf and the box. And then if it's next to bottom shelf, how much it should be the minimum distance between the box and the bottom shelf. So this is for these distances. cái con này ok không ạ? Hiện mình đang nói về cái thông số kích thước cũng như là vị trí của cái ngăn kéo so với tủ. Thì trong trường hợp mà mình không nhớ cái vị trí này, cái thông số này là gì á, mình có thể vào phần trên, sau đó là mình nhắc vào từng thông số, nó sẽ tô đỏ để giải thích ha. Ví dụ một tên sẽ giải thích cho mình biết là cái kích thước này là của cái gì với cái gì. Ok chưa? Okay, so this one is, drawer positioning. This is the position of the box of the drawer. So from below or from above. So from below will look like this, and from above is only when you have hai cái thông số mà chúng tôi nhấn vào đó là vị trí của ngăn kéo so với đằng trước. This is from below, this is from above. Đó là nên dùng họ hai thông số vừa rồi. Okay, from below, from above. Then you have the depth of the drawer reference to either short side or long side. And then you have the slide insertion. This is where the runner will be. So you have positioning bottom. For the different runners is different. So let's say this is with bottom because it's under, but they're different. Yeah, great. So you see this? This is so this is what this is center. I can have bottom and I can have top. It's the runner. Cái vừa rồi là vị trí của thanh trượt so với ngăn. Either middle, bottom or top. Then this we don't use. Offset we offset either the box or the runner. Offset is to move either the box or the runner, to move it. Yeah, to move, let's say this is
top view. This is top view, right, of the box. So if I say, what is it, x is here and y is here. So, and here's the front, right? Here's the front. And not so much, but let's say front. So if I put minus 16, it will say protrude with 16. If I say plus 16, this is plus 16, it will go, so this will move that way. If it's minus, this will move that way, and this also that way with minus, and with plus in. Thì cái một cái option là thông số mình để di chuyển cái ngăn kéo. So this ảnh người để là khi mà mình đọc xuống dương thì sẽ di chuyển bên trái, sẽ lên bên phải, mặt ít nhất là mặt trước. And then if you look at it from, if that's the box from the front view, this Z is here. This is front view, right? And Z is here. So if you say minus, it will go down. If you say plus, it will go up. So minus goes down, plus goes up. The whole box. Okay. Thì đó là cách để mình di chuyển cái ngăn kéo này, cái vị trí ngăn kéo so với chi tiết này. Okay. Usually we move the drawer, not the runner. This. Thường thì mình chỉ di chuyển ngăn kéo thôi, chứ còn phần slide thì mình sẽ không di chuyển. Tức là cái thứ hai mình sẽ không chọn. This drawer height different is, what is the height of the drawer? Height of the box. Okay. Compared to the front, right? Huh? Okay. It's not. No, it's not compared to the front. It's just the box. It's the front is something else. It's separate part. So what does different mean? Different mean that for the size that I have, I'll have different heights. Let's say if I have space of, let's say 200, it will try to put the biggest box here. Okay. But if I say drawer, if fixed drawer depth, it will be always, let's say 100, always. Doesn't matter how big is the space, it will put 100 size of the box. This is just the box. Ok, thì cái option đầu tiên khi mà anh chọn có nghĩa là đối với cái ngăn kéo này mình sẽ có các cái chiều cao khác nhau dành cho hộp. Thì cái hộp là cái phần màu sáng mà đang thấy ha. Ví dụ như là cái khoảng cách của hộp, cái chiều cao của hộp sẽ thấp hơn nhiều so với hộp trước, thì mình có thể chọn nhiều cái loại hộp khác nhau với kích thước khác nhau để lắp cái khoảng trống còn lại. Nhưng mà trong cái trường hợp mình chọn cái option như anh đang chọn là fixed row hay á, thì có nghĩa là nó sẽ luôn cố định cái hộp có kích thước như vậy, không thay đổi. Thì cái giá trị mình nhập ở cái ô bên dưới fixed row hay á, anh nhập ở đây là 100, thì cái ngăn kéo nó sẽ luôn có cái ô trong ngăn kéo á, nó sẽ luôn có chiều cao cố định như vậy. Ok không ạ? Okay, so
the depth is the same thing. The depth we use either fixed or different, so the depth varies as well, because we want to put the biggest drawer possible, the biggest box possible. That's why a lot of the times, most times, we just use drawer height different and drawer depth different, because if I have you see here, I have this zone here, so it will try to put the biggest box I can place, but it will see what are the values here, and also from the connectors there are some values that will not allow us to put bigger drawers, so it's synchronized with the connector itself, with the runner. So the runner, it's in the connector set, which defines that, for example, for this depth I can use this runner, Okay. or for this height I can use that runner. Ok, thì tương tự như vậy, đối với cái depth, cái đoạn dưới là chiều sâu của ngăn kéo, nó cũng sẽ thay đổi. Nó cũng có hai option tương tự như là chiều cao ha. Thì khi mà chương trình nó chọn cái hộp cho ngăn kéo thì nó sẽ mình nên dùng cái option nhãn đang chọn, tại vì nó sẽ cố gắng để chọn cái hộp có kích thước to nhất, đồng thời sẽ phù hợp nhất với lại cái connector mình đã chọn. Thì connector đây có nghĩa là các slide, các cái thanh trượt đồ á, khi mà nó áp cái ngăn kéo tùy chọn vào thì nó bắt đầu sẽ kiểm tra các thông số của connector mình đã thiết lập để xem là cái loại ngăn kéo này cộng với các kích thước đó nó có phù hợp với cái không gian của ngăn kéo này hay không. Đó. Ok không ạ? Okay, so if we don't make the box inside the in-house production, which is like we cut the parts for the box, we can say it's purchased, which means we buy it, and then if it's purchased, we have to put manufacturing information. For example, do we want it in the reports, how much is it, and we place it. Cái ô purchase part có nghĩa là mình đánh dấu để người ta biết là cái này mình mua ở ngoài, sau đó là mình sẽ nhập các thông tin sản xuất cũng như là giao dịch để làm báo cáo. Thì các thông số có thể thấy bằng cách là nhấn vào nút đỏ để hiện ra, hoặc mình sẽ điều chỉnh trực tiếp trong đó. Nó cũng tương tự như với những cái thông số trước đó, cái invoice đồ á, invoice information mà mình đã từng xem. Okay. We don't want that. So this is the front of the drawer. So far these values are for the box, and now this one is for, this is the front. This is considered front of the drawer. Nãy giờ mình đã điều chỉnh các thông số liên quan tới hộp. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành qua cái phần thứ hai của ngăn kéo, tức là mặt trước. Thì thường ngăn kéo sẽ chia làm hai phần ha. Mặt trước là cái mặt mà nó có cái cầm á, còn hộp là phần sẽ chứa đồ. This is front right here. Ok không ạ? Cái phần này mình hiểu cái cách chia của nó không ạ? And without this, and this is the box. This is the box. Alright, this is the box. Anh đang highlight cái phần ngăn lên cho mình thấy cái hộp đó. And these are the runners. Đây mình gọi là các runner này, cái phần màu đen á. So these are the thanh trượt runners. And the front. Còn đây là phần mặt trước. With the handles. Lúc nãy anh có chọn tay cầm cho nên mình thấy hiện tại là đã có hai tay cầm. Front of the drawer, and then box of the drawer, runners of the drawer. Một cái ngăn kéo cơ bản sẽ có ba phần như vậy, mình ok chưa ạ? Dạ. Sao? Anh được. Mấy cái đó thì cơ bản. Just ask if we can adjust the amount of the bullets. The what? The hand bullet. Yeah. I said yeah, of course. Có cái này nó
Cái tay cầm à. I'll show you later. Cái này mình giải thích sau. So this is the front, and it's a par definition. What kind of par definition is that? Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu tìm hiểu phần part definition của bên front. Mình sẽ xem là trong đó nó có những phần gì. What is it? Did they ask? Did they answer? Nhìn sơ qua thì mình có thể đoán trước là trong cái part definition của mặt trước nó sẽ có những cái thông số gì không ạ? Mình biết. Dạ. Variable. Okay. Good. Okay. So it's a variable, and the thing is, if we don't want front like it's and in this case we have front, but in this case we don't have front. So if we don't have front, we click here and no more front. Thì đây là cái ngăn kéo trong trường hợp mà nó không có mặt trước giống như ảnh vừa bên họa trên hình đó. Thì cái ngăn kéo đó là thành kéo đôi, ở dưới thì nó sẽ gắn trực tiếp vào front, ở trên thì nó không. Thì đối với ở dưới thì mình sẽ đánh tích vào cái phần có front, có mặt trước. Còn cái đối với kéo trên thì mình sẽ bỏ dấu tích đó đi, có nghĩa là không có ha. Okay, and then we want front. If we have front, then we can have handle here. Ok, thì thường khi mà có trước rồi thì nó sẽ thường đi đôi với tay kéo, tay cầm. So this handle, if I go in here, this is the pull, right? Pull or handle. Then it has connection situation, and this connection situation tells us how many times I will place. This is the descriptor, right? For Y, because the handle okay, so now this is the handle, right? This is the connection situation for handle. So this is the handle, and first stage is here for the door, second, third, fourth. This is the starting point. So now this is X, this is because this is Y. So now we have X here, Y here. So now we have descriptor here, and it will tell us when to use 1 and when to use 2 and when to use 3 and so on. Cái phần descriptor mọi người còn nhớ đúng không? So okay, watch. I'm going to create new one. This is a connection situation. We did that already. So this is what it says. It says, let's say, a variable, but I'm going to say just 100 mm, and here I'll say 1 to 1, save, apply, and refresh. Okay, I didn't actually apply that. This is not my drawer.
Right, so now I set 1 to 1, so this is in the middle. But if I say the connection situation to be 1 to 1, 1 to 1 to 1. I'll have 2. Right? Ok không ạ? And okay. And also I can rotate that. There is a rotation here. If I say it's like this, Đó là phần xoay tay cầm. okay, so that's how you control it. And then we go back to the drawer, and here we have the shelf. The shelf is actually the bottom of the drawer. Bắt đầu bây giờ mình qua phần đáy của hộp. So this here is the bottom. This here is this element. Then this one is that element. This one is the back of the box. This is the box here. So this is bottom. Rồi. Thì cái này là thông số riêng cho từng phần của hộp ha mọi người. Thì cell gọi là đáy, còn size ở dưới là các mặt bên của hộp. Còn thì dễ quá, còn quay đúng không ạ? Okay, so this is part definition, and all of these are construction principles for side panel. Side, this is sides of the box. Rồi thì cái phong ảnh rồi là khoanh tròn nó là kích cỡ của hộp. Các mặt bên của hộp. Side panel. What? Okay, that wasn't like intentional. Okay, that side panel. So yes, so this is I can pick any part definition and place it for the bottom. Then I have sides. If I click the plus sign, I can see the functions for the sides. Thì khi mà nhấn vào cận cảnh nó mình thấy các cái chức năng có sẵn cho cận cảnh. So now this one is here. These are the trims: short, previous short, next short. This is it. So okay, let's go out going like this. So 1 is here, the trim. 2 is here. Okay, not there. 1, the trim. 2,
Then join with shelf is the bottom. Well, these are the trims between them. So it's, if I click here, short, and I go long, it's, you see, do you see here? If I click short or long or miter, this changes here. Đây là các thông số của các phần dây trong những cái cạnh này. Then you have these reviews here. What are these reviews? If you see the box, okay, if you see this box here, this is the box. Now, review top, this one here will be either, if I put plus, let's say if I put 20, this will be with 20 bigger. The front, just the front part will go up. If I put minus 20, it will be smaller. Thì đó là kích thước của kích thước của cái cạnh trước so với mặt trên của ngăn kéo ha. So if you have this part here, this part, if I put plus 20 review top, it will become bigger, right? Plus 20. And then if I put minus, it will become smaller with 20. Rồi, đây thông số là mình hiểu bây giờ. Ok không rồi, cái thông số này nè. Cái này là cái phần cạnh trước so với top ở trên. Okay, watch. Okay, I use that, right? I put 20, I close. See this here? See this? Ngồi theo mà hay sẽ có việc gì ạ? Hả? Đây là cái hộp đó. Mặt của cái hộp. Okay. It is the same thing for, if I put minus, okay. Okay, so this is true for all of them. So this is for the top, this is for the bottom, left side, right side, and then 4 thông số này nó sẽ nỗ lực đại diện cho mặt trước, mặt dưới, mặt bên trái và mặt bên phải. Ok chưa? okay, and then review offset is to move this in or out.
It's changing the box size in this way. Thì cái phần review offset này nó sẽ di chuyển cái hộp của mình về phía trước hoặc là phía sau. Thì bây giờ anh sẽ làm ví dụ cho mình thấy nha. What is reveal to shelf? Can you have some example with the review offset? Yeah. Rồi mình quan sát ha. Rồi ok, mình có thấy sự khác biệt chưa? Cái đường này kéo thì nó thụt vào trong mình. What is reveal to shelf? Reveal to shelf is if I have a shelf which goes on a groove and I put, let's say, 10, this will go, see, this is side view of this element, and this is the element, right? This right here. See where it is? No. So right click, refresh. Yeah, but first thing you need to do is 1 second, I forgot this one. So this one should be long. Oh yeah, no, the thing is, if you're going to use this, it just moves the shelf, so it moves the bottom shelf. So I want to use 10 here to bottom, and then I want to make groove here. So if I refresh here, see, now it goes 10 in, but this is the bottom shelf, right? No, this is not the bottom shelf. This is the bottom shelf. I want the bottom shelf to go in with 10. Oh. So this is reveal to shelf. Watch. So 10, save, and the shelf goes in. And now when I refresh, now this is the shelf, right? So this is for groove. Okay? The shelf goes into that part with 10 because I put review shelf. Okay, no, I didn't catch it. Ten, right? Cái phần này là nó tạo rãnh để nhét cái mặt dưới vào trong đó. Okay. And go to element manager again. Let's say I want to put part definition, which is for groove background. All right, so yeah, okay, fine. I'll get this. Okay, save. And now this is the other element, which of course I need to adjust the settings, and they're the same settings. You just control every single element. You see, this one is the right side, then this one is the back of the box, and then you have left side of the box, and the
these check marks, they should be where the front is, the front of the front of the box. Where the front of the box is, you need to check these ones. Otherwise, the rest you don't need to check it. Đối với bốn thông số của bốn mặt bên, bốn cái mặt này nó sẽ đều như nhau, nó có chung các thông số, thì mình sẽ điều chỉnh cho từng mặt tùy theo cái mục đích sử dụng của mình. Nhưng mà đặc biệt á, là khi sử dụng thì mình sẽ phải đánh dấu tích để nó xác định mặt nào là mặt trước. Nhưng mình thấy hiện tại là ở số 0 á, hai cái ô cuối cùng đã đánh dấu tích thì mặt này sẽ là mặt trước của hộp. Ok không ạ? Mình phải xác định mặt nào mặt trước. Okay, so these trims here is important to do them from part 0 to part 3. Everything in order. So let's say if I change this one from short to long, you see this is here. It will go into that element, but then this element, which is detail 4, it's long as well, but I need to make it short, so I need to adjust it. Otherwise it will be wrong. Okay. Thì cái việc mà chỉnh thông số nó cũng sẽ phải tương đồng với hai mặt ha. Sử như lúc nãy mình thấy hai cái cạnh vừa rồi anh chỉnh hai cái đều là long thì nó sẽ, nếu mình là hệ thống thì là bị sai, cho nên mình sẽ chỉnh lại là một cái là long là dài, cái là short là ngắn để nó khớp với nhau. Yeah, so if this is long, this one should be short, so I go. Rồi tương tự là anh sẽ đi tới cái mặt tương ứng kết nối với cái mặt mà mình vừa chỉnh. And now I have the box, but I need to put some, wait, so I need to put some connectors here. So now I don't have anything connecting these, and they will just fall apart. I don't have it. Ok, thì hiện tại là mình chưa có kết nối giữa các phần này, cho nên là cái khả năng nó sẽ bị rơi ra khi mà mình đưa vào chương trình. So I can pick. Khi sử dụng. I can pick either to put, let's say, dowels here and this part. Let's say dowels here. And dowel here. And where do I put them? I put here, let's say in this element, because it's 0, 1, 2, 3. Let's say I put in part 0 and okay, and 1 I put dowels. So I say here the previous part dowels, and here to next part dowels. Okay. And then thêm chốt cho các cái mặt đó. what is this connection with shelf? Connection with shelf, let's say I want to have, this is side view, and I want to have groove here. Đây là các kết nối so với self là cạnh dưới. If I want to have groove here, I'll say that reveal to shelf is, let's say 10. Then this reveal bottom, so this will go down bigger, and then here I will say that I want to have groove. Okay, so this groove, I will have it in all of the elements, but then just the dowels I'll have just here and here, or oh my bad, this is not one, this is
This is 0 and 2. 0 and 2, I'll put doubles, and everywhere else and 0 and 2 I'll put groove. Thì cái thông số mà mình chọn 0 với 2 á, có nghĩa là mình sẽ đặt tất cả các mặt khác thì mình sẽ đặt down và sử dụng down cho các mặt khác, còn mặt số 0 với số 2 thì mình sẽ dùng rãnh. Đây là cái phần kết nối với là cell. 0 với 2 dùng down, còn lại là dùng rãnh. Okay, okay, watch now. Watch. Alright, so look at this now. It doesn't have connectors here, right? So no connectors, right? No connectors. So if I want to put connectors, I will go to element manager, go here and say here I want dowel, here dowel, then here I need groove. So I click here because I don't see the groove, so I click here search and I say groove, enter, and I'll pick this one. Okay, save. Then I go to the other one and I say, do I need dowels here? No, I don't, because I already have here dowels, and then I'll have from this part here and here. So just groove here. So just groove, and here reveal to shelf, let's say 10. Then the next one I'll have groove, or maybe maybe I don't have groove here. Okay, maybe it's okay. And then I'm not okay. Anyway, I'm going to do this like this. Okay, fine. So we go here, we go reveal to shelf 10. Then I go here and I say this one, this. Oh wait, here I missed something. Here I missed the dowels. And then here I say no dowels, but here groove, and review 10, save, close, and now I refresh, and now you see that there are some dowels here. And let's see the groove. This is the back, this is the bottom shelf. If I go 3D editing on, I see that I have groove. Here's the groove. You see it? Groove. Rồi thì sau khi mà mình thêm các cái đao cho mặt 02 cũng như là giảm cho mặt 1 thì nó họ được sẽ hiển thị như trên hình nha. Okay. So what about the runners? The runners are down here. So
these are the slides or the runners. This is connection situation for, you see here in drawers, you have underfloor guides. You have, actually, if you download the catalogs, you have the drawers that you're using, and you can just pick the situation and use it. See, there is quadro, push to open. I can pick this kind of runners or something else. So you just pick, you have to pick either from the photo drawer. Yeah, from now you have to go to getting started, drawers, and pick one of these. For now you can pick just underfloor guide for now. Later I'll show you how to get different ones. Hiện tại mình sử dụng các phần để sau này sẽ chỉ một cách để tạo một phần riêng cho người sử dụng. Okay, and yes, that's it for the drawers.